have to recover for match day +1 and match day +2. They have to recover. But it's also an opportunity for the players who didn't play so much or didn't play at all to train hard the following day. So it's always trying to get the balance and trying to get in as much of the tactical work as you are able to do. Alors, dans ce genre de tournoi où les rencontres sont assez rapprochées, 3-4 jours de différence, pour préparer un second match, le plus important c'est à la fois préparer le match, mais surtout faire de la récupération. Notamment le lendemain du match ou le surlendemain du match, on essaie de faire récupérer au maximum ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, on essaie de les mettre au maximum en condition pour pouvoir être tout aussi compétitif dans ce genre de match. Donc nous avons compris ce principe, nous avons travaillé sur cela et ce qui nous amène peut-être à dire que nous sommes quasiment prêts pour ce match. Jordan, demain c'est le deuxième match du Ghana dans cette compétition après une première défaite. Quels sont aujourd'hui pour vous les ressorts sur lesquels vous devrez vous appesantir pour pouvoir vous relancer dans la compétition? D'abord, il faut rester concentré sur la concentration parce que je trouve qu'on était dans le match et on a monté une concentration. Alors c'est sur ça qu'il faut être basé sur et aussi tactiquement, physiquement, on va être mieux parce qu'on a bossé et j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance au staff et je pense qu'on verra une équipe professionnelle demain. The question was after the first match lost by Ghana, what will be the tools for them to be able to get better in the second match? You can answer it in English as well. In English, the same question in English. Well, I feel like the first game we didn't concentrate for 90, 95, 98, 100 minutes, and that's what cost us the game. The most important thing for us is to come back, stay focused, be as a team, and show different qualities that we have and be more aggressive in every department and we'll be fine. I have total belief in the boys, the staff are working really hard and I know that tomorrow will be a really good day for us and for Ghana, so I'm really confident and yeah. Questions? Micro. Bonjour, c'est Karim Belawi, Algérie 24 News. Bonjour coach, bonjour Jordan. Jordan, vous avez perdu le premier match contre le Cap-Vert et maintenant vous allez jouer contre une équipe égyptienne forte. Quel est l'état d'esprit du joueur avant cette confrontation? Écoute, on n'a pas le choix, on va avoir un résultat demain et j'ai confiance à mes joueurs, à mes coéquipiers. On sait que ça va être très compliqué, mais on est le Ghana, on est dans une période un peu compliquée, mais ça fait partie du foot, il faut se battre, il faut se relever, il faut se battre et je pense que avec les joueurs qu'on a, on peut poser le problème à n'importe qui, alors il n'y a pas de souci à se faire. Demain, il faut aller sur le terrain, il faut gommer les erreurs qu'on a fait auparavant et se battre et tout donner pour avoir un bon résultat. I mean, the question was, what is the state of the spirit of the Black Stars after losing this first game for the second game? The answer is, Jordan will say they're ready, they don't have a choice, they've done certain mistakes from the first match, they have to correct those mistakes and be ready for this match, and you can trust him, they're ready, they're prepared for it, and they're ready to play and go further in this competition against Egypt. The lady. My name is Lauren Chege. I work for the Ghana Broadcasting Corporation. My question is to the coach. You've had a very
mentally and psychologically, how you are dealing with whatever is going on around the team. How you personally are dealing with it mentally. La question est très personnelle. Monsieur le coach, vous avez eu passé de très mauvais moments au lendemain de cette défaite avec les Ghanéens. Mais je voudrais savoir aujourd'hui, que ce soit psychologiquement et mentalement, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes assez armé pour pouvoir faire face à tout cela? My emotions are normally the same as the players. When we lose a game, it's always difficult, always, because you go into every game, you plan every game, and if you don't get the outcome that you want, it's difficult. Les émotions sont toujours pareilles, moi et les joueurs, en cas de défaite, parce que quand vous perdez un match, vous n'êtes jamais bien, vous n'êtes pas forcément content. Donc, émotionnellement, j'ai toujours le même feeling que mes joueurs quand nous perdons un match. But this is always part of the game. Mais cela fait partie du jeu. It's normal. You will have some players that play at clubs that win most of their games. You will have some players who play at clubs that don't win most of their games. Vous avez dans une sélection certains joueurs qui jouent dans des clubs qui gagnent la plupart de leurs matchs, comme vous avez en sélection d'autres joueurs qui sont dans des clubs où ils ne gagnent pas beaucoup de matchs. Yeah, but as a coach, what is always on my mind is that after either a bad performance or a bad result, En tant que coach, ce que j'ai tout le temps à l'esprit, quelle que soit la situation, si c'est une bonne performance ou une mauvaise performance, yeah, I am the person, I am the leader that has to be able je suis le responsable, je suis le leader to concentrate on preparation for the next game. qui doit inciter tout le monde à être concentré sur le match suivant. And the important thing is that after any bad performance or result, you have to put that in the past and mentally prepare yourself for the next game. C'est pour cela qu'après une contre-performance, il est important d'oublier cela et de se concentrer sur l'essentiel pour le match qui va suivre. Thank you. Questions? Congratulations on the loss, coach. I'm Selassie Fiawe and Sahara Football. Excuse me, what did you say, sir? On the first loss, I said congratulations. You said what? Congratulations for the loss. So in the first game, you assisted with Richard Ofori, despite him not getting much playing time for his club side. Did he impress you enough to be in contention for the second game as well? Thank you. I think anybody watching the first game, I think would have seen Richard making two very important saves for us, and this is what we expect from any of our goalkeepers. What we always have to assess, we have three goalkeepers with us, and we have a very good goalkeeping coach that mostly everybody here would be aware of. And we, in conversations, in the training, preparation for the game, we will make decisions. But I think as regards his personal performance in the first game, yes, I think we were grateful for certainly two good saves that he had to make, and this is the role of any goalkeeper that plays in any team. La question concernait le gardien de l'équipe du Ghana et sur sa performance. Et moi, je pense que, se basant sur ce qu'il a fait, il nous a quand même beaucoup sauvés. Mais nous sommes en train de discuter. Nous avons de très très bons gardiens qui peuvent chacun être valables dans le but. Mais nous avons surtout un très bon entraîneur de gardiens qui travaille avec eux. Donc nous sommes encore en mode de réflexion et les décisions qui devront être prises par rapport au match seront prises à temps. Questions? My name is Quick Ozero. Communications Group Limited in Accra. Coach, we heard of an attack on you
after the loss to Cape Verde. Can you walk us through the series of events that occurred at the team hotel and what we saw some videos of? What I do is I very much appreciate the question, and I also very much appreciate the levels of support that I've had. But in a press conference here, where I think we're looking forward very much to the next game, I think that is something that is very much in the past. I think it's had a lot of media coverage, and so I thank everybody for the messages of support. But I think probably today is a day to very much look forward to a very competitive game that we have tomorrow. But again, I understand the question and I thank everybody for their support. Enfin, j'ai bien compris votre question et je remercie vraiment tous ceux qui nous ont soutenus par rapport à cette situation assez compliquée. Mais pour nous, le plus important, c'est please guys, can we have a press conference? We cannot do press conferences, please. We must show some respect for those people. Thank you. Donc le plus important pour nous, c'est d'être concentré sur le match de demain et de travailler par rapport à cela. J'apprécie vraiment tout le soutien venant des médias, du public par rapport à notre situation. Nous en sommes très conscients et cela nous donnera beaucoup plus de force pour mieux aborder le match de demain contre l'Égypte. Prochaine. Yes, sir. My name is Charles Epson, freelance from Ghana. Coach Chris, you acknowledge the strength of the Egyptian team, and Ghana need tomorrow to win at all costs. Please have you identified any shortfalls within the system that you can exploit to get the necessary victory for Ghana tomorrow? Okay, so just to be clear on the question, I think the question is have we identified any weaknesses in our opposition tomorrow? Okay, so our what we know we're up against a very good, experienced team that, of course, are used to doing very well in this competition. You know, our responsibilities are, and I know we speak about looking forward, but our responsibilities are to assess in our last game where we should have done better, the areas that we should have done better, and to make sure that we can improve going into the next game. Our level has to be higher. We are playing on paper, a very good side, a better team. So we know that our levels have got to be better. Alors, la question serait de savoir, est-ce que nous avons identifié des points faibles dans cette équipe d'Égypte? Écoutez, je sais que c'est une équipe qui est très très forte, une équipe très compétitive. Pour que nous soyons à la page, c'est à nous d'élever notre niveau. Sur le papier, c'est vrai que nous avons peut-être certainement une meilleure équipe, ou plutôt beaucoup plus de joueurs, mais ça dépendra du niveau auquel nous allons jouer. وهل حسيت اللعيبه اتاثرت بشكل سلبي ممكن ياثر على تركيزها في المباراه اللي جايه؟ شكرا. Of course, I don't go to say how we will play and who will be the players. But obvious, each team, each game we have a different story, and tomorrow will be a different game than the preview game. So. We'll choose the players that can give the answer for what we want. I don't change my mindset easy. So when something is not perfect, okay, we have to correct. We have to try to improve and to thinking well what is the best decision for the next game. This don't mean that we have to change a lot and we have to change everything because everything is bad. No, we are doing a very good job. We are doing a very good performance during this year and a half, and we believe what we are doing was the first match, and the second is a different story. If I have to change something, it's because the opponent give a different requests, different
answer for our side. Alors, bien sûr, bien évidemment, je ne dirai pas comment mon équipe va jouer demain, parce que je ne vais pas dévoiler ici ma stratégie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le match de demain sera un match différent de celui du premier match. Donc, je ne change pas aussi facilement d'avis. Je reste convaincu, je reste à cheval sur mes idées, mes principes. Cependant, si je dois changer quelque chose, ce sera vis-à-vis de l'équipe adverse que j'aurai en face de moi. Donc, demain, nous verrons bien. Je mettrai les joueurs qu'il faut, les joueurs joueront ce qu'ils devront faire, et cela ne m'amènera pas forcément. S'il y a des choses à parfaire, nous allons les parfaire, mais nous resterons toujours sur le même principe et le même valeur de jeu. طبعا على سؤالك طبعا اكيد الناس اللعيبه طبعا بعد الماتش الاولاني اتاثرت بس مش بشكل كبير عشان احنا في بطوله مجمعه طبعا احنا عارفين قيمه البطوله وبالنسبه لنا احنا جايين حاطين عندنا هدف واحد ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله. طبعا اللعيبه الكبيره عارفه الكلام ده كويس. احنا بعد الماتش خلاص قعدنا واتكلمنا مع بعض وخلاص احنا نسينا المباراه نفكر في المباراه الجايه حاطين بشكل كويس في المباراه الجايه وان شاء الله ومعنا توفيق ان شاء الله. شكرا. Sure that after the first game we together like a keep we are thinking that we have to compete for our object. Our objective is the same that we get the title. For this we are preparing now and we are concentrated make good preparation for the next game. Après le premier match, nous sommes restés sur nos objectifs, nous sommes des objectifs propres, nous savons ce que c'est et nous sommes concentrés pour aller vers cet objectif-là. Nous sommes bien préparés pour cela et pour le deuxième match encore, nous allons tout faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés par rapport à ce match. Questions? Yes. Thank you. My question is to Coach Rui. Have you been surprised at all by the results in the opening round of the tournament, and just how tricky is it for a coach to tweak, their belief systems, given the results as the games come along, especially given considering your targets for the competition? I think you very well. He was asking, are you surprised by the result of all the games since the start of the tournament? Okay. And then the next one? And the other one was with changing or tweaking your tactics to suit tournament football. And do you think to change your tactics to be matching with what you've been seeing for the result? For me, it's not a surprise. Not a surprise because I spoke before the match about Mozambique also, but about the other teams. Now the teams are working very well, and I believe in this work with the teams. We see the results is very tough games and big difficult for the teams. So not any surprise for me. About our next game, I don't say if I have to change. I will not say that we have to change tactics or no. The more objective the big objective that we have to do it is to be more consistent and more aggressive. And aggressive in another bad term, aggressive in mentality also. Because we believe that if you win 1 meter around us, we are much closer to win the game. And this is the mindset that we have to do for the match tomorrow. And after, believe in what we are doing, believe about the quality of these players, believe in our quality also, and face the game. Alors, moi, je ne suis pas du tout surpris par rapport au résultat actuel de la compétition. Je savais comment toutes les équipes qui sont là sont valables et elles sont toutes compétentes. Mais cela ne me fait pas changer d'idée. La seule idée que nous avons, c'est d'être assez agressif dans notre jeu. Mais quand je parle d'agressivité, je parle d'une agressivité positive. Et l'agressivité, elle est également mentale. Si nous sommes assez agressifs mentalement, si nous gagnons le maximum de mètres sur le terrain, nous avons en ce moment plus de chances
de gagner le match. Et c'est dans cette optique et c'est avec cette vision-là que nous voulons jouer tous nos matchs, et particulièrement le match de demain. Now, I have to be segregationist. I'm looking for a Ghanaian journalist to ask a question. Yes, yeah. Coach, I just want to know if you have the best of knowledge. Declare who you are. My name is Kwame Jumo. I work with Ghana Television. Thank you. Coach, my question is to you and then one to El Shanawi as well. Coach, for starters, were you ruffled by the performance of the Mozambicans in the first game? And do you think that would have any effect on how you plan for the game against Ghana? And then for El Shanawi, let the question answer. First, and then we go If I understand, if the performance against Mozambique Yes, will affect the next game. Were you surprised by the performance of Mozambique, and do you think that لو will affect? اتفاجئنا من الاداء قصاد موزمبيق وده هيأثر علينا في المباراه اللي جايه. No. Maybe we was not in the press conference, the previous press conference, but I was the first that said that Mozambique, if you was not strong, and we could have difficulties, and we had that difficulties because the teams work well, and Mozambique is a good team. Now we are a professional. We are a man. We are a big team also, and if one league, if one tournament is easy, not for us. Okay, all the teams have to face these problems, and the problem is not to have a problem. The problem is the reaction after the problem. Okay, if you don't have that reaction, okay, but now everybody react very well, and everybody know what we must do to win the next opponent, and we have a lot of respect about the Ghana, obviously, because the quality is too much. But we have to face the game. We have to face the quality of this opponent. But what we did before was important. We finish. Okay, we learn what we have to learn. But now is another game, and we have to clean and go. Clean, not forget. Clean what we did, because we cannot repeat, and we cannot recover the points, but we have to face the next. Alors, non du tout, moi je suis pas surpris par l'équipe de Mozambique. Je l'avais dit ici en pré-conférence que c'était une très très bonne équipe, et ça s'est montré sur le terrain. Elle a réussi à nous mettre même en difficulté, mais voilà, c'est ainsi, il n'y a pas de petite équipe. Cela dit, nous devons être assez présents si on a envie d'aller très loin. On est obligé de faire face à toutes les équipes que nous allons affronter. Cela ne peut pas affecter le match contre nous, parce que nous sommes également prêts à toutes sortes de confrontations dans ce genre de compétition. Donc je peux vous dire que nous avons travaillé pour, nous sommes là et nous serons prêts, que ce soit physiquement ou mentalement, par rapport à cette rencontre avec l'équipe du Ghana, qui, nous savons, n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe, mais nous sommes préparés à les affronter. Chance. Yeah. Bonjour, Nasser Eddy, consultant pour NCI, une chaîne de télévision ivoirienne. Question pour El Shenawi. Il y a un mois et demi, vous avez rencontré l'équipe ghanéenne de Medeama en Ligue des Champions avec Al-Ali, que vous avez gagné 3-0. Est-ce que ce match vous a permis de faire ressortir quelques spécificités des joueurs ghanéens que vous pourrez utiliser pour le match de demain? The question is for El Shenawi. 1 month ago, with your club, Al-Ali, you met a Ghanaian team of Medeama that you beat 3-0. Do you think the fact of playing that Ghanaian club will help you or giving you some tips about Ghanaian football? فريق الأهلي من شهرين تقريبا لعب مباراة قصاد فريق من غانا، فريق ميدياما، فبيسأل لو طبعا الأهلي فاز 3-0، فلو الفوز 3-0 ده هيكون ليه بيعطي ليك أي شيء بالنسبة لمباراة بكرة قصاد منتخب غانا؟ أكيد لا خالص، يعني دي مباراة في بطولة
بطولة تانية خالص مع نادي بتاعي. من دلوقتي هنا في منتخب مصر وبنلعب فريق كبير زي منتخب غانا. طبعا في طبعا لعيبة كبيرة محترفة ولعيبة على ليفل عالي طبعا. أكيد لأ طبعا مختلفة بشكل كبير. احنا بالنسبة لنا محضرين بشكل كويس للمباراة والفرقة كلها بصراحة مركزة، واحنا أهم حاجة بالنسبة لنا بكرة زي ما قلت برضه في الآخر يكون معانا التوفيق بكرة ونرجع ب3 بونت إن شاء الله. ده هدفنا بكرة إن شاء الله. This is completely a different competition. The first one was with my club against team in the different competition, but now we are playing in very high level players that are playing outside or in all the world, not in Ghana, and the competition now is completely different. But we are good prepared for this game. We are concentrated, and the most important for us tomorrow, winning the 3 points. This is our objective. Alors c'est une compétition totalement différente parce que c'est vrai que la compétition dont vous parlez c'était avec notre club, mais là c'est une compétition avec deux types de joueurs d'un niveau encore plus supérieur, donc ce n'a pas du tout le même contexte. Mais cela dit, nous sommes très bien préparés, nous sommes bien concentrés et nous espérons vraiment emporter les 3 points de la victoire. So my question is to Coach. Your name, sir, My please. name is Derek Ayim with MX24 Television in Ghana. Coach, given that the Black Stars of Ghana haven't won, they've won once in their last 10 African Cup of Nations game, and with their head-to-head against Egypt, they haven't won their last 4. How tricky of a game is this for you going into the game? I mean, having at the back of their mind that the Black Stars of Ghana need to win the game because they lost their very first game. And also, if no one chooses to start the Go game. straight to the question, please, because just ask your question straight, please. Okay, so how tricky of a game is it, given that the Black Stars of Ghana are going into this game to also pick up a win? He was saying, Ghana have not, the last 10 matches of Ghana, they win only 1 match in African Cup of Nations. And the 4th time they meet Egypt, they did not beat Egypt. Do you think that will have an effect in the match, knowing that Ghana need to win this match if they want to continue in the competition? Yes. Is that right? Yeah, thank you. Thank you. For me, this is the past. Okay. Of course, we have the results. We know the results in the past, but tomorrow will be a different context, a different environment. We know that we have 1 point and Ghana don't have any point. But the quality of the both teams are big, and the quality of the players as well. So that these players, all the players in Ghana, these players play in the big teams, in the big competitions, so they are ready for the match. And we also. So, of course, we don't forget that results, that past, we know everything. We and another team, Ghana, of course, know everything about us. We have that, but I don't believe that it may make a big difference, because tomorrow is one final, is one game, and after the referee start the match, have a different life and different ways to go. And we have to be ready for these different scenarios. So, okay, to conclusion, we are ready, and we know that, but we are ready for the match. Alors, la question était de savoir, l'Égypte, le Ghana, sur ses 10 derniers matchs en Coupe d'Afrique, n'a gagné qu'un seul match. Et sur les 4 confrontations face à l'Égypte, ils avaient toujours perdu. Mais le coach, je pense que cela n'aura pas forcément un impact sur le match parce que c'est un autre contexte assez différent. Mais le plus important, c'est de savoir que le Ghana a de très très bons joueurs, de très très haut niveau, et de très bonne qualité qui jouent dans des différents clubs et dans des grands clubs à travers le monde. Donc, ces joueurs ghanéens sont préparés. Mais pour conclure, nous également, à notre niveau, on est prêts, on est préparés assez mentalement, psychologiquement et physiquement pour pouvoir affronter cette équipe du Ghana lors de ce match-là. Et je pense que c'est ce qui déterminera le résultat et non les statistiques ou l'historique, parce que ce soit l'Égypte ou le Ghana, chacune des équipes sait tout de son adversaire en termes d'information,
changement des statistiques et autres. Donc ça ne changera pas grand-chose. C'est l'équipe qui se montrera la plus engagée et la plus motivée sur le terrain qui va faire la différence. Questions. Et voilà, et nous savons que nous n'avons qu'un seul point. Le Ghana n'a pas de point et ils ont également besoin de points. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que cela peut impacter le résultat du match. It's Tyson from NB. The first question is to coach. Some players complain from the humidity and the high temperature of the first match. Is this a factor you would put in your consideration for the first game, that for the second game, that it can affect the players? السؤال الثاني لكابتن محمد الشناوي Excuse me, sir. Let the question answer first, okay? The question, il demandait que beaucoup de joueurs se plaignent du climat, de l'humidité qu'il y a sur le terrain. Est-ce qu'ils pensent que cela pourrait avoir un impact sur les performances des joueurs? To be clear, of course, the weather is different in other countries, mainly, and different than the last day that we training. But I, as a coach, I cannot give that reason because it was for both teams, and of course I know our behavior, I know our answer in the physical answer. About physical answer, but it's not the excuse because it was for both teams. Tomorrow will be later. Let him explain. You asked the question, he's giving the answer. No, I think not the main problem. We cannot give that reason for us. We are professional, we training all the days, we prepare with a big professionalism, and we was ready for the match. I know that the weather was very tough in that day. Tomorrow will be later. 8 hours at night I think will be better. But it's for the both teams. Alors, nous sommes des professionnels. Cette humidité, je ne pense pas qu'elle puisse avoir un impact quelconque parce que nous sommes préparés pour ça. Nous jouons, les professionnels s'adaptent à toutes sortes de climats. C'est également le cas pour les deux équipes. C'est valable pour les deux équipes. Donc, on ne peut pas prétendre ne pas être bon parce qu'il a fait trop chaud ou qu'il y a eu beaucoup d'humidité. Mais cela dit, je pense que demain, ça va beaucoup s'améliorer parce que nous jouons un peu plus tard, parce que à 20h dans la soirée. Et je pense que cela n'aura pas un impact important sur la performance de nos joueurs. Questions? Yeah, Yes, my name is Kweku Zorik. I work with the Daily Graphic in Accra. I would like to find out from Coach Rui, Mohamed Kudus is one of the key players in the Ghana team. He's currently struggling with injury and missed the first game. Will his absence be a good news to your team, or you are just preparing for the whole team? As I said in the first match, I think it's good for the tournament. The best players play all the games. For me, it's clear. I don't have that mind, that mentality. He's better. Of course, he's a fantastic player. He's doing well in the Premier League, in this league. I'm ready to face that kind of players. We are ready for that. We will prepare the team for that. If play, okay, we have to control him, but not only him, because the Ghana team is a very good team, and all the players are good. But we are thinking that the play will play. La question était de savoir est-ce qu'il serait heureux d'apprendre que Mohamed Kudus, qui est actuellement blessé, ne joue pas le match de demain. Il dit que non, il n'est pas de ce coach qui pense que l'absence d'un joueur clé soit quelque chose de bien. Comme il l'a dit depuis le début du tournoi, pour ce genre de tournoi, il est toujours bien et toujours heureux que les meilleurs joueurs jouent. Donc il ne souhaite pas qu'un joueur, un bon joueur qui est blessé ne joue pas, cela ne change pas. Ce n'est pas ce qu'il souhaite en tout cas. Mais cela dit, ils savent que le Ghana a beaucoup de très bons joueurs. Mohamed Kudus
et fait de très belles performances en première ligue. Mais il n'y a pas que lui dans l'équipe du Ghana. Il y a d'autres très très bons joueurs qui sont là et qui pourront jouer et qui vont valablement certainement le remplacer au cas où il ne joue pas. Mais nous sommes prêts, quels que soient les joueurs qui seront sur le terrain, nous sommes prêts à les affronter. Ici. One question. I'll take your questions. Okay, only one question. Please. One question. One question. Okay. For the player or for the question? Okay, for Mohamed Shenawi, the player. أيمن مصطفى on Time Sports TV channel Egypt. طبعا كل الدعم والتمنيات بالتوفيق للعيبه منتخبنا الوطني. سؤالي، هل النتائج السلبيه لمعظم المنتخبات الكبيره في البطوله شالت من عليكم بعض الضغوطات ان التعادل امام موزمبيق بدا انه تعادل طبيعي وانها بطوله مليئه بالمفاجآت، والتعامل مع حاله الجو كلعيبه شايفينها ازاي؟ هل ليكم بعض المخاوف من حاله الجو الصعبه بعض الشيء؟ Still one question? The question if the results of the other teams in the tournament already takes out the pressure from our team that we drew in the last game. So the other results already take out the pressure from our team. And also we asked if the conditions of the conditions here of the temperature and humidity affect the effort of the players in the game. فاهم السؤال. لا طبعا احنا بالنسبه لنا يعني اي منتخب بيجي البطوله بيبقى يعني بيركز في نفسه بس ما بيركزش في الفرق الثانيه. احنا دلوقتي في بطوله افريقيا السنه دي انا شايف ان البطوله كلها المنتخبات كلها يعني بالنسبه لي شكلها يعني الفرق كلها بتقدم مستوى كويس. يعني حتى قبل ما تيجي البطوله اتفرجنا على يعني انا كشناوي اتفرجت على منتخبات كتير بصراحه. في طفره الفتره اللي فاتت في منتخبات افريقيا كتير يعني الفتره اللي فاتت خالص. احنا بالنسبه لنا بنركز في نفسنا بس وخلاص. الماتش اللي فات خلص خلاص ننساه ونركز في المباراه اللي جايه. واهم حاجه هدفنا اللي احنا ناخد البطوله، بس اهم حاجه الماتش بتاعنا احنا نفكر فيه وناخد كل ماتش وماتشه. ده اللي احنا ماشيين عليه. بنتابع وبنتفرج على المنتخبات الثانيه بس في الاول وفي الاخر في مفاجآت. بس انا مش متفاجئ، انا كشناوي يعني شخص انا مش متفاجئ بالنتائج ديت عشان انا اتفرجت والمنتخبات الافريقيه بتتطور بشكل كويس جدا. يعني معظم المنتخبات الافريقيه كلها معظمها محترفين. يعني خلاص الموضوع دلوقتي اللعيبه كلها محترفه في اوروبا وبيلعبوا بشكل كويس ومنظمين. يعني لا انا مش متفاجئ، بس احنا بالنسبه لنا كمنتخب مصر احنا نركز في نفسنا بس ونركز في المجموعه بتاعتنا بس وناخد كل ماتش بماتشه. دي بالنسبه لنا ده الهدف بتاعنا. الجو لا بالنسبه لنا خلاص احنا اتعودنا على موضوع الجو لان احنا جينا قبل البطوله ب5 ايام. في رطوبه عاليه بس خلاص احنا برضه بنلعب قدام المنتخبات الثانيه وهم بيلعبوا في نفس الجو برضه. ما فيش حاجه يعني ما عندناش حاجه في موضوع الجو. هم بيلعبوا نفس الجو برضه مفيش اي مشاكل خالص. Now the norm is that every team already is concentrated for himself. We follow the results of the other teams, but for us, we know already that now we have too much teams that they are in very good level in the competition, and we have now good difference or big difference in the level because now for the level of the other national teams we have too much players that are playing in Europe and they get already a good development, but the development in the national teams of Africa is now clear with the quantity of the players that are playing in Europe. The first game for us already finished and we are concentrated and preparing for the next game tomorrow. That is our objective. For the conditions of the... Let me translate this one before I totally forget. Let me say that nous sommes, en fait, je ne vais pas traduire littéralement, mais l'idée qu'il avance, c'est qu'eux, ils sont concentrés sur le match de demain
ils savent ce qu'ils peuvent faire. Ils savent qu'il n'y a plus de grande différence entre les différentes sélections. Toutes les équipes quasiment se valent du point de vue de la compétitivité. Les nations qu'on pensait plus petites ont également de très bons joueurs qui évoluent en Europe et qui jouent dans de très bons championnats et qui ont un très très bon niveau. Donc, et chacune des équipes suit les autres, chacun sait comment l'autre joue, comment l'autre se prépare avec tous ces joueurs-là. Donc de ce point de vue, on peut dire que le tournoi est un tournoi très, très relevé avec de très très bonnes équipes. For the conditions of the temperature and humidity, we are already now familiar after this time that we are living here for these conditions, and the conditions are the same for the both teams, not only for our team. Alors, au sujet de la température et de l'humidité, je pense qu'après le temps de séjour que nous avons passé en Côte d'Ivoire, nous sommes habitués à cette température, à cette humidité, et elle reste valable pour chacune des équipes. Donc toutes les équipes ont la même température et tout, et par rapport à ça, nous sommes prêts. Guys, I'm sorry, but my boss, the lady there, just told me that we have extended the time we have extended the time for this press conference. Thank you, Coach Rui. Thank you, El Shenawi, and very soon.